Hello, everyone. So what I have to say first is that I'm here on behalf of Viola because she couldn't make it to Warsaw today, and she is the president of the Foundation Art and Science Research Foundation. So what I'd like to present to you are the ideas behind the name and the actions undertaken by the foundation. So briefly stating that our aim is to notice and promote the role of non-biological agents as our partners in either visual or material reality. And our research is primarily concerned with art and artistic domain. And we assume that performance is an intellectual activity expressed by means of the body. When you think of our methods when we're conducting research, including our artists we cooperate with, so when you look at the graph, you can see that performer and his action are in the center, and recipients are also very important in the course of the performance. So these are two key elements. But interestingly, researchers, they permeate all the layers you can see in the graph, which means that they are very responsible for all the phases that are present when you're performing an experiment. In this case, from the artistic angle, let's say. But what we also do is that we cooperate with machines, or rather machines cooperate with us, maybe. So some of the machines we are using include EEG or QEEG. These are the devices that read your brain activity, and functional magnetic resonance, with which we perform imaging of the brain as it acts in real time. Well, there are several research questions we ask, and there are some of them you can see on the slide. So what we inquire is, for example, whether measuring apparatus determine the performance of an artist at any psychophysiological level, whether background work of people and machines done during the performance has any influence on the reception of the performance, whether it's possible to use measuring devices effectively in the performance conditions, and whether artifacts created by the devices can serve relevant information about the performance. And ultimately, we'd like to see whether studies using fMRI could be a useful tool for obtaining information about how your brain is performing during the activity. So these are our artists, or rather some of our artists, that have so far been taking part in the research. And that's quite a long thing, but to cut it short, we see two phases of experimenting, of artistic research. One is information on the psychophysiological state of an artist, which enables the viewer to empathize with them and get hold of their experience, as well as obtaining an interesting illustration of emotional states of our artists. But also we can see what seems not to be observable in real-time performance, like, for example, breath or skin response of the artist who's taking part in the research. On the other hand, so the second phase of the experiment, well, we draw conclusions that there are numerous artifacts which are based on operating of the devices we are using, which do not allow our researchers to conduct proper scientific analysis of the data, which is a big problem. So ultimately, we'd like to see the reflection of the artist's brain during the performance, which means we would like to see the hemodynamic response to actions and emotions in the real time of the performance. So right here, I would like to show you a video. Hopefully it works.
Neurofizjologia artysty w performance. Sesja druga eksperymentu E.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Badawczej OM Organizmy i Maszyny w Kulturze we współpracy z Laboratorium Neurokognitywnym i Pracownią Funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego FMRI i CNT w Toruniu. 18 marca 2017 roku. Sesja druga eksperymentu E1 dotyczyła badania z użyciem funkcjonalnego jądrowego rezonansu magnetycznego. W czasie badania artystka, Aleksandra Sojak-Borodo, korzystając z gogli, oglądała fragmenty wideo z autorskiej realizacji performance oraz obrazy wideo z zarejestrowanymi codziennymi czynnościami. Codzienne czynności zostały wybrane w ten sposób, aby były możliwie zbliżone do tych wykonywanych podczas akcji artystycznej. Neurobrazowanie ma pozwolić na uchwycenie subtelnej różnicy w aktywności mózgu artystki podczas obu form działania. Wykorzystane fragmenty pochodziły z performance pod tytułem Próżnia. Eksperyment E1 realizowany w latach 2015-2017 jest elementem badań nad opracowaniem nowych form zapisu ulotnych aktów twórczych. W naszym ośrodku badawczym nie robiliśmy do tej pory takich badań, natomiast bazujemy na wielu badaniach, które znane są z literatury i jednym z takich pierwszych to jest jakby spostrzeżenie takie, że nasz mózg aktywuje podobne rejony i w podobny sposób, niezależnie od tego, czy wykonujemy daną czynność, czy tylko obserwujemy jej wykonanie. Tutaj mamy do czynienia z artystą, który jakby obserwuje swój własny performance, więc spodziewamy się, że część z tego, co przeżywał w czasie jego wykonywania, będzie również do uchwycenia w tym badaniu. Same te badania tego typu badania mają dosyć długą historię. Zaczęło się od takiego zupełnie przypadkowego odkrycia neuronów lustrzanych, które jak głosi pewna naukowa anegdota, zostały odkryte zupełnie przypadkowo. Naukowcy, którzy prowadzili badania nad małpami i nad korą ruchową, zostawili włączoną aparaturę i zauważyli, że kiedy jeden z nich zajadał orzecha, czy jakiegoś orzeszka, czy jakąś przekąskę, to w mózgu małpy, która to obserwowała, odpaliła się kora ruchowa, zupełnie tak, jakby to właśnie ta małpa wykonywała tą czynność. I też są badania później podobne, to znaczy na przykład mamy artystów tancerzy, którzy obserwując performance swój albo innych tancerzy będą przetwarzali te informacje w inny sposób niż ludzie, którzy są na przykład laikami w danej dziedzinie, tak? Czyli nie są tancerzami zawodowymi, będą inaczej to postrzegali i inaczej będzie pracował ich mózg w czasie obserwowania tego typu performance'u. Jest to badanie jak najbardziej nieinwazyjne i jest to badanie w 100% bezpieczne. Każde badanie rezonansu magnetycznego poprzedzają tak zwane piloty i są to takie szybkie, przeglądowe sekwencje. Na podstawie tych sekwencji, tych krótkich pilotów planujemy dalsze badanie i są to nasze jak gdyby punkty odniesienia do tego, aby narząd badany znajdował się w centrum magnesu i w centrum pola badanego również. Otrzymamy tutaj obraz anatomiczny mózgowia, trójwymiarowy, a za chwilę wystartujemy z sekwencją funkcjonalną. Running out of time. Yeah, you can visit a web page of the foundation. I think this video is available there. Yep. But so you can see that there are many people involved in this kind of research and many devices involved in this kind of research. And this is the phase of dependencies that we look at. So, well, on one hand, we've got the idea of the experiment by the foundation, and we've got cooperating entities, being people and being machines. And with the use of people and machines, we can observe, draw, and process data obtained from artists in real-time performance, and then we can voice the results of our analyses. But what we are interested in for the future research
concerns two questions. Whom do the copyrights belong to in the projects conducted by research teams? So what is the responsibility concerning copyrights? And also why in the age of technological advancement, machines are not considered co-authors, and should they be in the future? And these are the two questions, maybe a bit, cunning, we would like to leave you with. Thank you very much.